The power of human rights is rooted in their universality, the equal value of every human life that is at their core. The same human rights standards must be deployed everywhere, and they must be benchmarks for future progress, not high watermarks from which we can recede. Every human being is born equal. All victims are equally deserving of justice. No one can be left behind, and nobody is above the law. Mu mawulire agaliwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga ayongedde okukwata ewaluma ate munange eri Generali Yoweri Kaguta Museveni wetwogerera ekitongole ekimanyiddwa nga ekya UN High Commissioner for Human Rights obanga kino ekitwanirira eddembe ly'obuntu kyandibanga munange ate akivuleyo ne munange ne kyanukula eri amaloboozi g'Abannayuganda amangi munange ate agogeddwa ku bigambibwa okubanga eddembe ly'obuntu ligenze maaso n'okulinnyirwa mu ggwanga erya Uganda. Generali Yoweri Kaguta Museveni yandibanga ekimwolekedde munange ate mazigamiranga na biwoobe yandibanga ekimwolekedde ku mulundi guno si wakuvaayo kuwona. Wetwogerera ebitongole binwayizi by'eddembe okwetolola ensi yonna ebiweerera ddala almost 246 bivuddeyo ne byegattira awamu oba bivuddeyo n'eddoboozi limu ne bawandiika omukukutu gw'ebbaluwa munange ate ne baguweereza eri ekitongole ekiraba amawanga amagatte oba ekya UN nga kisaba ebikolwa ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda ebyokulinnya eddembe ly'obuntu saako n'ebitongole ebyokwerinda okugenda maaso n'okukola effujjo ku bannansi bikomekerezebwe bonna mbiro. Bansobole banja njagala okubategeeza Generali Yoweri Kaguta Museveni yandibanga ayolekedde akaseera akazibu yandibanga ayolekedde akaseera akatali kangu ye n'omutabani essaawa yonna mwandibao ne muwulira nti bano munange ate bagenze maaso ne badduka bane bafuluma eggwanga Uganda nga nennabugi esimufungize bino tubadde nga tuvayo ne tubyogerako nga tubagamba nti abasajja bano ebikolwa bagenze maaso n'okukola ku bannayuganda ensi ebadde nga ebiraba ebitongole eby'amawanga ag'enjawulo ebitongole eby'enjawulo okwetola ensi yonna ebya civil societies bavo ne bagamba nti ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda biteekeddwa okuvaayo okukomekerezebwa bunnambiro biteekeddwa okuvaayo wateekeddwa okubawo action ezigenda maaso n'okukolebwa. Kakati no Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma kwe mu ggwanga erya Uganda kwandibanga munanga ate kutegeeza kinene oba kyeyayogera nti agenze kubaako ba allies basinkana mu ggwanga erya America naddala abatambulirwako ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda yandibanga wamma yali akitegeeza yandibanga wamma kituufu yali amaliridde okugenda mu maaso munange n'okuseeketera gavumenti ey'opepe Generali Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddukidde ku mutimbagano gwe n'abaako ebigambo byagenze maaso n'ateekayo okusinziira ate ku ekyabadde kigenze maaso amunange n'okubalukawo naddala regime ey'omupepe Generali Yoweri Kaguta Museveni efuuse nakyemalira oba efuuse mukoko mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Webutukidde olunaku olwaleero nga mu ggwanga Uganda ebikolwa ebyokulinnya eddembe ly'obuntu nga kati munnanga ate tebikyaliwo kwekwekerera babikola misana tukunga ensi eraba muno ebitongole eby'amagye nga bigenda maaso n'okukola effujjo ebitongole oba amagye nga kati tulabaga gagenda maaso munange n'okulunning institution ez'aba civilians oba civilian institutions okutuuka okubanga olwaleero amawanga gatandise okuvaayo okondemminga ebikolwa ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga Uganda. Omukulu Volukataka olwo nga ate ye commissioner ow'akakiiko munange ate akalwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna avuddeyo n'ategeeza wateekeddwa okubawo immediate action ekolebwa mu ggwanga erya Uganda. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza essaawa yonna mwandiva teweewuunya nga Generali Yoweri Kaguta Museveni bamututale ku kongojjo teweewuunya nga Generali Yoweri Kaguta Museveni bamututte nga baatwala munywanyi we Nicolas Maduro olwo nga yali president amunanga ate ow'eggwanga nate erya Venezuela ekiraga nti wamma ebikolwa bineeno Generali Yoweri Kaguta Museveni byabadde nga avaayo okukola ku bannayuganda ensi ebadde nga ebiraba bulungi newankubadde abakulu bano bo bagezaako nnyo okukisiiga nti bagezaako nnyo okulaga nti bakwasa mateeka mu ggwanga Uganda tewakyalo kintu kyakwekweka tewakyalo omusi gy'oyinza kuvaayo kusiriwaza kubagamba nti ebigenda maaso mu ggwanga Uganda munanga ate biri bulungi tewaliiwo. Awo neebuliza ekibuuzo nti bano abadde bagenda maaso abadde bagenda maaso n'okugamba nti ffe abagenda maaso n'okwogera ku bigambo bineeno nti yeffe abasinze okutana ekitiibwa ky'eggwanga erya Uganda kibalekawo mu kaseera kaneeno nga amawanga nago gatandise okuvayo mutufu okukondemminga ebikolwa ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Ensonga lwaki tavaayo tubagamba nti ebikolwa bineeno ebikolebwa misana tukunga ensi eraba
bye bisinze okuvaako oba bye bisinze okuteeka eggwanga Uganda mu katyabaga. Wakati mu mbeera nga Museveni ye ayagala okulaga amaanyi, wakati mu mbeera nga n'omutabani agezaako okwagala okulaga amaanyi oba buyinza, beesanze mu mbeera nga balina ate bakola bukozi nsobi, nga kati tewakyaliwo kintu kyonna kyakuzza, tewakyalina kintu kyonna kyebalina kuvaayo kubikkirira. Museveni agezezaako nnyo okwagala okulaga ensi nti mu ggwanga Uganda temuli mu bikolobero. Njukira gye buvuddeko wa ku ntandikwa y'omwaka gwonna eno, alinako ensimbi ze yawayalinga mu ggwanga eri America, gino olumusinga gyegiwedde emitwalo $30 okubaako balobisiti omu gwagulirira mu kugenda maaso n'okutandika okusisiiza akazigo munene ku bikolwa yabadde nga agenda maaso n'okukola. Kumbe ensi already ebadde ng'ebiraba nga ne recent gye buvuddeko General Yoweri Kaguta Museveni alina lobbyist companies ezitali zimu ze yavuddeyo nawa omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi n'ekigendeerwa ekyokugenda maaso n'okulaba nga basimiyalinga akazigo n'okubikira ebikolobero ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga Uganda. Kumbe teyamanya nti wamma bino byonna agenda maaso n'okubikola alinga nga agezaako okweyiwa ensano ku mazzi. His Excellency Robert Kyagulanyi ku mukutu gwe Robert Kyagulanyi bobiwine ku mukutu gwe avaayo n'agamba the UN High Commissioner Volker Turk for Human Rights urges the Museveni regime to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Ebigambo ate munange bwe bityo bigenze maaso munange ate n'okwogerwa kati n'okukikulaga nti wamma Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ayongedde okwata ewaluma. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye ayongedde munange ate okwata abasajja baneeno n'okulaga ensi nti wamma bano abakulu ebikola yabadde bagenda maaso n'okukola munange ate byo si birungi. Kakati no mu bbaluwa egenze maaso n'ewandiikibwa nkugambye ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe ebiwerera ddala 246 okwetolola ensi yonna bavuddeyo ne batuula ku lawundi table ne beekennenya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ne bagamba ebyaddala wateekeddwa okubeerawo immediate action, wateekeddwa okubeerawo ekigenda maaso munanga ate n'okukolebwa. Ebigambo bino ngenda kubikusomera era ngenda kubikuwako bulungi ogende maaso n'okubitegeera. Wuliriza ekigambo kye basoose okwogera ba United Nations omutwe gwekubye bagambye Uganda crackdown on fundamental freedom. Crackdown on fundamental freedom. Bino byafulumye ennaku z'omwezi oba ekiwandiiko kino UN yagenze maaso n'ekiteeka ennaku z'omwezi zabadde nga 3 omwezi gwabadde gwa July omwaka guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2026. Bano bagenze maaso ne bategeeza bwe bati. Wuliriza bano bagenze maaso ne bategeeza mu Geneva, bano bagenze maaso ne bategeeza kangezeeko kukigira wano kukigaziyamu. Bagenze maaso ne bategeeza Geneva jjukira nti no UN High Commission erwanyirira eddembe for human rights etula mu ggwanga erya Switzerland mu kibuga Geneva. Wuliriza UN High Commissioner for Human Rights omukulu amanyiddwa Volker Turk ono gwenvuddeyo n'enkuwa. Volker Turk ono gwenvuddeyo n'enkuwa ku ntandikwa ya vidiyo eno oba golabye mu katambi ku ntandikwa ya vidiyo eno agenze maaso n'abaako ebigambo byayogera atandise bw'ati. Agenze n'agamba Volker Turk on Thursday denounces the crackdown on dissent in Uganda alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Avudde akugambye ebitongole eby'amagye oba ebitongole ebyokwerinda okweyingiza munanga ate mu civil institutions kino kyongedde munanga okuteekawo okutya oba kyongedde munanga ate okunnyika enfuga ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda ekireeseewo okulyetinga embeera ey'obutiiti ey'okutya okwetola munange ate eggwanga lyonna. Kakati nagenze maaso nagamba I'm appalled that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions on the fundamental freedom of freedoms of all those living in Uganda. Bino bigambo bigenze maaso n'okwogerwa omukulu amanyiddwa nga Volker Turk. Those who are there to speak out are being silenced. Nti abo bonna abadde bagenda maaso munange n'okwogerwako
bagenze maaso munanga ate n'okusirisibwa bonna abadde bagenda maaso munange n'okwogerwako abagenda maaso n'okwogera ku bintu bino eno bagenze maaso munanga ate n'okusirisibwa since the election on 15th January babuye bagambye nti since 15th of January babuye bagamba nti since 15th of January since 15th of January, repressions has increased against all those perceived to oppose the government. Nti okuva ennaku z'omwezi nga 15 akulonda kwa bonna bwe kwaliwo ebintu bingi bigenze maaso munange n'okweyongera mu ggwanga Uganda ddala ebyekutobeseemu okulinnya eddembe ly'obuntu. Wuliriza amawulire gagenze maaso okusinziira ku information ekitongole eky'amawanga amagatte ekikwasaganya okulinnya eddembe ekikwasaganya eddembe ly'obuntu mu nsi yonna kibaire bagamba nti okusinziira ku information gwe bagenze maaso ne bafuna babine bagamba nti according to information received by the UN Rights Office since the election at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violation. These include instances of enforced disappearance, torture, and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with the international law. In addition, 10 leading civil society organizations have been suspended since January 2026. Nakubene kugamba nti lebutukidde olunaku olwaliro ebitongole ebirwanyizi by'eddembe mu ggwanga erya Uganda byagenda maaso ne biwerebwa. Ebitongole bineeno nga bikulembera omukyala amanyiddwa nga Sala Bireete. Ebitongole bineeno byagenda maaso munange nabyo ne bigaluwawo. Bongereko ne bagambye bwe bati. Bagenze bagamba bwe bati. While others have been closely scrutinized and at times subjected to harassment. The office has also received information about increased military involvement. Nti ekitongole era kigenze maaso kyongera okufuna information ku butya ebitongole ebyokwerinda bwe byongedde okweyingiza mu nsonga munanga ate ez'abantu ba mu institutions ez'abantu ba bulijjo. Some media outlets have been forced to close temporarily. Nti emikutu gy'amawulire egyenjawulo nayo kigenze maaso n'okufoosingibwa okugaluwawo oluvannyuma lw'okuba nti babadde bagenda maaso n'okugenda munanga ate ku nsonga ezigenda maaso nate mu ggwanga erya Uganda. Mu mwezi ogwokutaano in May, the Protection Sovereignty Act was enacted imposing extensive restrictions on international funding and foreign engagements with civil societies organization. Timobili akume mti mu mwezi ogwokutaano mwaka guno gwennyini 2026 bagenda maaso ne basayininga n'etteeka erimanyiddwa nga erya bagenda maaso ne basayininga n'etteeka erimanyiddwa nga erya Protection Sovereignty Bill. Etteeka lino eno nga lyali kugira ebitongole bina ebya civil society oba ebitongole bina ebirwanyizi by'eddembe mu ggwanga erya Uganda obutagezaako kuddamu kulisivinga buyambi bwonna kuva bweru wa ggwanga era nga bakibalanga nti baneeno amunanga ate babeera ba foreign agent abagezaako kuseketerera amunanga ate eggwanga nate erya Uganda. Wuliriza bagenze maaso bagamba bagenze maaso bongerako the legislation includes several penalties, including prison sentences of up to 10 years of violation. Bagenda maaso bagamba nti etteeka lye bagenda maaso liisa bagenda maaso bateekamu ne penalties nti omuntu yenna akwatibwa nga yenvolvinze amunanga ate n'okukwatagana mawanga negeba okuseketerera eggwanga Uganda saako munanga ate n'abali mawanga ag'ebweru ono abeera for foreign agent era ng'okukwatibwako omusango mukamuvi either wakusasula billions 2 ensimbi eza Uganda oba omuntu ng'omuntu wakusasula billion 1 ey'ensimbi oba akawumbi kamu ak'eggwanga erya Uganda bwe kiba kitongole kyakusasula billion 2 ensimbi eza Uganda
bwe kiba si ki nga oli wakuvayo kusiba emyaka wakati w'emyaka 20 saako n'emyaka 10 amuna nga ate nga oli mabega wa metayimbwa Uganda bawo ne kugamba nti bino byonna bagenda maaso n'okubikola tageti yaabwe yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tageti yaabwe baali batagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okategeera baali batagetinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde Bobi Wine already kati ensi emanyi bulungi nnyo already kati ensi emanyi bulungi General Yonde Kaguta Museveni byonna byagenda maaso n'okkola abikola atagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abikola atagetinze omwagalo w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagenzi maaso ne bongerako ne bagamba the action of the authorities are creating a climate of fear. Nti bino byonna bigenda maaso n'okkolebwa bikuleetinzewo okutya mu ggwanga Uganda. Climate of fear that is increasing self-censorship, further stifling public debate and deepening polarization. Said Taka. Bino byonna byogedde maaso byogerwa abona nga akulira akakiiko ate akaka UN human rights munanga ate bigambo bino nga bivudde mu office of the High Commissioner. I call on the government to abide by its obligation under international human rights law, the African Charter and the Uganda Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in the affairs. The UN human rights chief urged the government to uphold the separation of power and the rule of law, including preventing military interference in civil institutions. He also encouraged delivering of economic opportunities from the country's resources and need international financial support to tackle structural issues and create human rights-centered economy that upholds the fundamental rights of the Ugandan people. The High Commission emphasized that his office remained committed to supporting Uganda in preserving and reinvigorating respect for human rights. Bigambo by'omukulu amanyiddwa nga ate munange Volukatana byavuddeyo n'ayogera nga asinzira ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nate erya Uganda. Basebo ne bannyabo ebitongole 226 byebivuddeyo ne bivumirira ebikolwa ebyokulinya eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Tebakomye okwo, bano bavuddeyo ne bawandiika n'ebbaluwa mwe batadde ensonga zonna ku lwaki mu ggwanga Uganda wateekeddwa okubeerawo immediate action, wateekeddwa okubawo ekikolebwa bunnambiro before nga embeera eno tenaba kutuuka mu mbeera oba tenaba kutuuka mu stage nga tekyasobola kuvaayo kusolovingibwa, before ng'embeera eno tenaba kutuuka mu mbeera yakulema kusolovingibwa. Bino byonna navaayo ne mbagamba tujja kubeewawa. Omanyi bannayuganda obutasirika abawe okwogera kwammwe kwe kusinze okuwaliriza ebitongole bino okuvayo okutandika okwogera ku nsonga z'eggwanga. Yo nabwe Munnayuganda tubadde nga Bobi Wine wa president waffe abaganda tugamba nti kamera ky'okyokulwanyisa kyo. Ebitongole byonna bivule kondeminga kusinzira ku ebyo bigenda maaso n'okulabikira mu ggwanga Uganda. Newankubadde General Yoweri Kaguta Museveni agezezaako nnyo okuteekawo embeera n'okugulira balobisiti okulaba nga ebigenda maaso mu ggwanga Uganda oba okusiga akazigo n'okulaga ensi nti mu Uganda temulimu kyonna kimu kigenda maaso. Kumbe ensi emanye bulungi kiddala ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bino byonna tuvayo ne tubagamba lwakuba nti abamu tebaagala kuvaayo kubiwulira, naye nga ffe tuvaayo ne tubagamba tujja kuvaayo, tujja kubyogera ate era tujja kubibagamba by all means. Ku mukutu ogwa House Media kwoli nja kubasaba tanaba kusubscribinga ku mukutu guno eno osubscribinge ate komo okwo ntekerako ebigambo ntekerako ka notification bell ensonga zonna zigende maaso n'okutambula nga bwe ziteekeddwa okutambula. Wuliriza ebigambo bino eno. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space,
all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Ebigambo by'owulidde tolowooza nti nno byakusaaga. Ebigambo by'owulidde kino kikuwa okutegeera nti byonna ebigenda maaso n'okukolebwa mu Uganda ensi ebiraba bulungi. Byonna omutabani byagenda maaso n'okukola okumuli okwewaana nga bwagenda okutugumbula abantu, omuli okwewaana nga bwagenda okutta Dr. Kanokiza Besigye, omuli okwewaana nga bwagenda okutta bobiwine, omuli okwewaana nga bwagenda okukola ki. Bino byonna ensi ebiraba. Reports ez'enjawulo zibadde nga zijja zifuluma ku Generali Yoweri Kaguta Museveni nga bityo ebyokusaaga. Ate kibintu obusajja kumanya abasajja bano balina kawo mentality nti still basobola okusigala nga bakola ekintu kyekimu newankubadde amawanga gavuddeyo ne gaboogerako. Tebasobola kukyusaamu, yalina okufunamu ensonyi kugamba nti bano laba batandise okutwogerako ebijja biyinza obutaba birungi n'omundi n'ogumu. Kati nno wano we tulaga si wangu. Igwe munnayuganda w'oli tandika okujaganya. Navayo ne mbagamba nti gavumenti ya Generali Yoweri Kaguta Museveni bobiwine yamala dde okugikuba ekigwo just kubigulamu mu biguzi katono nnyo bwe kati nga kigavumenti kigweri. Ffe bannayuganda just kubigulamu mu biguzi kigavumenti nga kigweri. Kubanga olwaliro amawanga mangi galwede okuvayo kutwegatako kulaba nga tulwanyisa obwanakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Newankubadde ffe bannayuganda tuyinza okuba nga tumanyi nti oba tulirwedde okuvayo kubako kitukola mu mbeera efaanaganako bweti. Genda ku mukutu subscribing, teekako ka notification bell bakirikinga mu kadde obenga osobola okufuna notification ku video zonna zibataddeyo. A video jimpere ekigalo etambule ate era n'ekirowoozo ky'amakulu nnyo wansi mu comment section. Ate era osharingedde video eno yeeyongere etuuke wa gyeteekeddwa okutuuka mu State House, Kasatiro, Maziga, Miranga na Biwoobe. Generali Yoweri Kaguta Museveni essaawa yonna mwandivaawo ne muwulira nti asibyemu ebyanguwa. Naye nga nabagamba nti temwekanga nga Muhoozi Kairuka olwaliro alaga amaanyi nga yasose okuvaayo okusibamu ebyanguwa okwetegula ekibolekedde. Navayo ne nkugamba nti bitandikira mu kwogera, bitandikira mu ŋŋambo ebikomekereza nga regime amuna nga tezigudde. Jjukira olwaliro Uganda yavo nerangirirwa mwaga amawanga agakyasinze okubeera deedire, agakyasinze okubeera dangerous. Lwaki? Lwebyo ebirabikira mu ggwanga erya Uganda. Tewaliwo birala nnyo newankubadde eriyo abagezaako okwagala okusiga ekifaananyi n'okulaga nti paboogera ku bigambo bino eno yefe abasinze okutatana ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda. Ekibuuzo kyo kiri nti bo abana abagenda maaso n'okubikola bo ate muboogerako ki? Bano abagenda maaso munanga ate n'okuboogerako abankuumi atakuumira mpeera.